আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রমাদান করিম, রমাদান মুবারক। সম্মানিত দর্শক ভাই বোন যারা যেখানে আছেন, আমি আব্দুল মুমিন ইয়াহিয়া ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন শহর থেকে আজকে এই লাইভটা লই আইছি। আলহামদুলিল্লাহ 15 রোজা 1443 হিজরি আমরা লাগি শনিবার পড়ছে, আপনারা লাগি 14তম রোজা শেষ হয়েছে অ্যান্ড 15তম রাত শুরু হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ দেখো এত অল্প সময়ের ভিতরে যে আধা মাস আমরা জীবন্তনে চলে গেছে, বাকি মাস আস্তা ফাইমু কি না ফাইমু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানে। এর ভিতরে প্রচুর মুসলমান ভাই বোন দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গাতনে গেছেন কি, আমরা রইমু কি না রইমু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসলে বালা জানেন। কিন্তু যেখানে আমি নিজরে হইরা আমার আশা করাম আপনারাও কিছু নিতে পারবা যে আমরা যে ফিরত যাইমু এটা তো গ্যারান্টিড। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কিতা লইয়া ইয়াহিয়া যাইব আর কিতা থইয়া যাইব, অষ্ট হইল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আমার লাগে আর আশা করি আপনারা লাগে। এই বাকি 15টা দিন খাটানোর চেষ্টা করবা সর্বোত্তমভাবে এবং সর্বোত্তম একটা রাইতার, শুধু এই রাইতের লাগে অপেক্ষা করবা না, ওখান থেকে কন্টিনিউ করবা। আলহামদুলিল্লাহ আমি গর্বিত আবার আজকে এই লাইফটা লইয়া আইছি। আপনারা জানেন যে রোজার শুরুতে 6 নম্বর রোজাত অথবা 5 নম্বর রোজাত একটা লাইভ আনছিলাম একজন মুসলিম ভাই যিনি মুসলমান হয়েছেন 4 মাসর 6 মাস ধরে ইসলামকে কনসিডার করা এবং শাহাদা নিয়েছেন 4 মাস আগে। তার জীবনের সর্বপ্রথম রোজা আছিল যাক। আর আমার সাথে আরও আছেন, আজকে আরেকজন বাইরেও আনছি দাউদ। আর আমরা পিছনে আপনারা দেখা খুব ঐতিহাসিক একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা বইছি, সুন্দর লাগে যে ব্রিটিশ দুই ভাই ইন্তরে লইয়া আমরা কমিউনিটির সাথে সামিল হইয়া এইরকম একটা লাইভ লইয়া আইতাম পারাম। অনুরোধ করব শুরুতেও আপনারা শেয়ার করবা, আমরা চ্যানেলে লাইক করবা, ফলো করবা, কমেন্টস করবা এবং মাই সিলেটর ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা এবং বেল নোটিফিকেশন বাটন করবা প্রেস করবা নতুন নতুন ভিডিও লাগি। যারা যখন আসেন আমরা জানানোর চেষ্টা করবা। মেসেজ নিতাম কি ফার্মু কিনা জানি না, কিন্তু অবশ্যই জানাইবা কোনান্তনে লাইভটা দেখা আর ডেফিনেটলি শেয়ার করবা। মাই সিলেটে আরও আগুয়াই নৌকা। Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam warahmatullah. David, how are you? I'm good, thank you. Okay, nice to see you. Thank you for coming to the program today to do this live on my Silet. Thank you. Or David অথবা দাউদ তার নাম। David, tell us, so how long have you been a Muslim? I've been Muslim for about 14 years. 14 বছর, 14 years. Yes. MashaAllah, mashallah. And how's Ramadan going for you? Very good Ramadan. Yeah? Yeah, very good. Okay, so we're going to talk about a bit more about your experience with Ramadan and fasting and so on and so forth. যারা দেখরা দাউদের লগে মাত্রাম গত 14 বছর ধরে তাই মুসলমান হইছেন, তান রোজা কিলা যায় সেটা জানবো। আর আমার সাথে আমার বাউয়া তো আপনারা ডাইনে আছেন জ্যাক। Assalamu alaikum, Jack. Walaikum salam. How you doing? I'm great, yeah. Nice to see you, mate. Thanks, nice to see Good you. to see you. It's 15th of Ramadan today. Yeah. Within few hours it's going to come to an end. We're like on the second half of Ramadan. Yeah. And we wanted to share with our audience, because last time we sat together on the 6th of Ramadan and we spoke about your experience of fasting. Today we've got someone who's been a Muslim for 14 years. So it's like 5 months for you, kind of. Yeah. And then 14 years for David. You're the first time you're about fasting, and he's been doing it kind of overall for the last 14 years. So it's been an interesting one. আপনারা বুঝতে পারা যে দাউদ ভাইয়ে থাইন গত 14 বছর ধরে মুসলমান এবং রোজা রাখার চেষ্টা করা। জ্যাক ভাইয়ে থাইন আপনার এই গত 5 মাস আনুমানিক মুসলমান হয়েছেন, সর্বপ্রথম রোজা আজকে হলো 15 নম্বর রোজা। আমরা জ্যাক ভাইয়ের শুরু করি। জ্যাক, we're going to start off with you and we'll come back to you, David, very soon. Jack, so it's the 15th day. Yeah. How's it going? Kilazar. So I had probably the lowest moment 2 days ago where I was just totally exhausted, actually. I think because I've been pushing myself really hard, and because I took the whole opportunity to really like challenge my limits just generally. So I'm fasting, I'm practicing, but then I've also been pushing the limits around that with like work and business as well, because in a way it's a unique opportunity to have like no distractions, really. And so like I said to my wife, like I said, I can't believe in a way I'm like performing this well at work, and then like despite all of the challenges of Ramadan, and she said no, it's because of the challenges of Ramadan. And I was like, oh, okay, yeah, that's really deep. It is. She said something very wonderful. দেখো কাজা কইরা আজকে 15 নম্বর রোজা এবং তাই করে যে চ্যালেঞ্জ হইছে, কিন্তু মোটামুটি আমি আমার দেখতে লাগে যে আমি আসলে আরো বেশি আমার খাস করতাম পারাম, খামো আরো মনোযোগ দিয়া খাসটা আরো বেশ করে করতাম পারাম। তান ওয়াইফের কইলা যে লাগে তো মানে যে এটা তো আলাদা একটা বিষয়, মানে আমার কাছে খুব চ্যালেঞ্জিং লাগে। তান ওয়াইফে করে না এটা ও যে রোজায় যে চ্যালেঞ্জ বার করিয়া আনে, এই কারণে তুমি এইরকম সাকসেসফুল অথবা কামিয়াব হইতে পারো। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর একটা ফিডব্যাক। আসলে রোজার বিষয়টারে আমরা যদি দেখতাম পারি খানি ফানি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের উপরে
এটা হলো একটা বেসিক জিনিস যে মানুষ কারাগারে বন্দি কোনো সময় দেখা যায় খানিও লইতে ফানিও লইতে পারিবারিক জীবন বহুত বছর ধরে খাটা না অথবা একটা মরুভূমির মাঝে আটকে গেছে তো এই দিক হইলো খুব ছোট্ট একটা অংশ ইয়েস গরমের সময় কোনো সময় কষ্ট ঠান্ডার সময় লাম্পা দিনও অথবা বেশি ঠান্ডা অথবা বেশি গরমের সময় কিন্তু এইগুলো এর পরেও আমরা যদি মনে বইতাম পারি আর উপরে আমরা উঠতাম পারি মানুষ হিসাবে সো I'm going to come back to David you've been fasting for kind of over 14 years or so in the last 7-8 years it's been much more stronger for you Yes. so if what's like Jack's just this is the first time ever for him in his whole life this is the 15th day of Ramadan in his life this is the 15th day of Ramadan in your 14th year of Muslim life so tell us how has it been for you since the beginning now obviously we can't have every detail but it would be nice to know what has been some of the lessons of life through fasting for you how was it when you started and how is it now But when I first started, it was very difficult. But it gets easier. It does get easier. It might not sound like it, but you notice next year and next year it will get easier and you get stronger as well. So I just think you can start off quite difficulty, but the more you do it and the more you practice for the year as well, I think the better it is as well. So. This is very important and খুব সুন্দর একটা জিনিস হয়েছে যে অবশ্যই কষ্ট হয় শুরুতেও বেশি কষ্ট হয়েছে কিন্তু তাই করে আমার আমল খাইছ যত বেশি দৈনন্দিন হয়েছে তত সহজ হয়েছে এইসব জিনিস করা দেখো দৈনন্দিন আমল খাইছ হইলো মারাত্মক একটা বিষয় আমার লাগি আশা করি আপনারা লাগিও এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সুন্দর একটা জিনিস কইছেন যে সর্বোত্তম আমলগুলো হইলো যেগুলো দৈনন্দিনভাবে করা হয় কিন্তু ছোট হইতে পারে আপনি ছোট্ট একটা আমল রেগুলারলি করুকা একটার মর্যাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে বেশি মানে সুবাবত রাইতাইলে একবারে ইয়াহিয়া পাগল হয়ে গেল অথবা লাইলাতুল কদর রাইতাইলে পাগল হয়ে গেল অথবা রোজার মাস আইলো ফলে 2 সপ্তাহ একবারে উল্টাইলি রামকলতা বাদে দেখা যায় কিচ্ছু না ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে স্লোলি যে একটা অর্থ হইল সবচেয়ে উত্তম অল্প বাট রেগুলারলি ফার্স্ট ওয়াক্ত নামাজ পড়া সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি একবারে যদি মানে 40 রাকাত পড়িলাই 100 রাকাত পড়িলাই এটা আসলে আয়ার যায় কিন্তু যে একটা দরিয়া রাখার যে জিনিস সেটা হলো ডেইলি Jack, something interesting that David said for him he started off quite difficult he's on his 14th year but one thing he said was the more you develop practicing in terms of being a Muslim on a daily basis with some of the things that are daily a routine it becomes more easy so someone who's praying regularly 5 times a day you're finding that fasting can then easily be connecting the dots and so how's that for you for example you're on your 15th day Yeah, I mean, I think that so I didn't do a single day of Islamic fasting before Ramadan. So I didn't do any practice. so you didn't do any rehearsals No rehearsal. কোনো whatsoever. practice হচ্ছে না directly লামে গেছে হাতার খাটানিত yeah I'm doing hard mode, I think. Mashallah, basically. yes. I think, I mean, I can see why people would want to do that or need to do that. I think for me, sometimes I can be, to be honest, sometimes I just really like tough challenges. So I think a lot of the spiritual benefit comes from the suffering. right So I didn't really want to take the edge off the suffering by practicing in advance. So that was my thinking and approach to it. Is I was thinking like, if the first day or the first few days are absolutely brutal, so be it. I'll probably get some more benefit from that. Is what I thought. very good very interesting দেখো যাকে মারাত্মক একটা জিনিস আসলে এই যে থান জীবনের সর্বপ্রথম রোজা যে মেইন টেস্ট বিচারায় অর্জন করে আমার লাগে একজন মানুষ অথ রাবিশ আমি কিচ্ছু বুক করাম না প্রত্যেক বছর আর যার হইতাম পারম না আল্লাহ কিতা কবুল করা কিনা আল্লাহ মাফ করে দোক আর কিচ্ছু দিন করিয়া থাকি শুধু থান লাগিতে কবুল করা খুব সুন্দর একটা জিনিস তাই কইলা যে আমি ওজাত মানুষ আমি চাই যে হাতার খাটতে হইলে ফালমারি ফুকরি ফড়ি যাবো ইনো গিয়া ডুবি আর ফানি খাই আর যে থোক খড়ি আমি হাতার হিকমু এখানে এই কষ্টর ভিতরে আলাদা একটা মজা আছে সেই মজাটা আমি অর্জন করতাম চাই এলাই তাই কইছেন যে আমি আরও যে রোজা রাখার লাগি যে রোজার আগে যে একটু প্রস্তুতি নিয়ে রেডি হইয়া আমি গেলাম ইলা নাই হাতার খাটার লাগি যে খোলা গাছ দড়ি লাতিয়াইতে হাতার না আমি ডাইরেক্টলি ফড়ি গেছি ডাইরেক্টলি গাঙ্গলে আমি কইছি যে আল্লাহু আকবার আমি শিখার চেষ্টা করবো তো তাই করে রোজা সেইভাবে আমার লাগি হয়েছে এই পর্যন্ত আমি ডাইরেক্টলি লামিয়া এই যে কষ্ট যেটা এই কষ্টর ভিত্তিতে যে একটা মজা সেটা আমি অর্জন এবং
এবং সেটা আমি বুক করতাম চাই। এটা মারাত্মক একটা বিষয়, মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে রাজি করার লাগি, তার আদেশ মানার লাগি ইচ্ছা হলে তাই যে এটা একজন মুসলিম ইসলামের পক্ষ থেকে আরও একটু সহজ করিয়া যে একজন মানুষে তাই দরকার হলে ছাড়তেও পারবা যদি বেশি মারাত্মক, আমরা জানি বেশি কঠিন যদি যে কোনো কারণে বিশেষ করিয়া জীবনের একটা হিসাব থাকতে পারে সারিয়া এইটা অভ্যাস তো ওই একটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার লাগে আলাদা একটা জায়গা আছে এইসব হিসাব। কিন্তু তাইন খিতা করছেন তাই না আমি ফাল মারি একবারে লামিয়া শুরুতনে আমি যত কষ্ট হোক না এই কষ্টটা অর্জনের মাধ্যমে আমি কিছু চাই পাইতাম। দেখো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাজি করার লাগে যে ত্যাগ দেওয়ার যে একটা শিক্ষা আস্থা কোরআনের মাঝে এই সূরা ফাতিহাতুন সূরা নাসর ভিতরে ত্যাগর শিক্ষা আছে। কিন্তু ইয়াহিয়া তো আপনারা কতক্ষণ ত্যাগ দিতে রাজি, মানে আল্লাহর গোলাম হইতে রাজি না নিজে যে জিনিস মনে করি বালা অক্টার গোলাম হইতে রাজি, এই হলো বড় একটা জিনিস। ডেভিড, food and drink is something that all human beings thrive on and live on, and is something that Allah has installed within us to have food and drink and to have family and so on and so forth. Have you found in the last 14 years where you've had issues with fasting when it came to food and drink, or were there other things for you? I think when it was very hot about 4 years ago, when the timing was, I think it wasn't more the food, it was more being thirsty. That used to give me the headaches, but I think you get used to it after a while. But that for me it was the difficulty part was the water more than the food. So তাই করে যে আমার লাগে আসলে খানিলিয়তের সমস্যা হইছে না, কিন্তু তৃষ্ণা লইয়া আমার একটু সমস্যা হইছে। বিশেষ করে এখন 4 বছর আগে লম্বা দিন আছিল, খুব গরম হইছে। এই অঞ্চলে অত সহজভাবে গরম হয় না, হঠাৎ করে মারাত্মক গরম হইতে পারে। সেই গরমটা তাই বর্জন করতে একটু টাফ হইছে। But so how did you get through that whole heat and the thirst? I put my trust in Allah subhanahu wa ta'ala that He will give me through this month, inshallah. And did that happen then? Of course, Muslim, I'm here. কইরা আমি আল্লাহর উপরে আমি নির্ভর করছি, তাওয়াক্কুল ওনার উপরে করছি, করিয়া কইছি যে চেষ্টা করমু। আমি তো কিটা এই চেষ্টা সফল হইছে, হলো অবশ্যই সফল হইছে। লাগি তো আপনার সামনে তো আপনারা খামতে অথবা দর্শকের সামনে আমি বই আছি। দেখো ইয়াকিন এমন একটা জিনিস, ইয়াকিনের কোয়ালিটি থাকতে হইব। আপনি কইতে পারতেন যে আল্লাহ আপনারা রিজেক্ট দেন আর বাদে আরেকজনের খৈন মাররা অথবা আরেকজনের রিজেক্ট নেওয়ার চেষ্টা করো। আসলে ওজন বিশ্বাস করেন আল্লাহর আর রাজ্জাক আর আমরা মারজুক, তাহলে অন্যর রিজেকের পিছনে এইভাবে দৌড়বা না অবৈধভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই বাইরে যে আমি বিশ্বাস করছি যে আল্লাহ আমার এটার ভিত্তিতে নিয়ে বার হইয়াও আনবা। আলহামদুলিল্লাহ আমি তো আপনারা সামনে আছি। যাক, নাও so far in those 15 days spiritually for the soul in particular, what have you really gained that you feel something that I've never got this in my life before, being a Muslim, number one, and then secondly never done so through fasting, and I've done 15 days of fasting almost. What is it that you really think you gained? I think first thing is an awareness of how far you can push your limits and where your limit is in terms of self-discipline, and so just discovering new I would say new like capacity was the first thing, because as a Muslim you have to be extremely disciplined, and so challenging that discipline and finding out where the line really is obviously great like spiritual benefit. I think there've also been very strong moments, especially like during the Taraweeh sessions that I've been to. There were a couple that were pretty emotional, one that was very emotional. Like there's one particularly beautiful recitation. I don't know who the guy was, but he's got an amazing voice, and that was a really powerful experience. I want to come to the খুব সুন্দর একটা জিনিস করছেন তাই এই পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন, বিশেষ করে আমি বললাম যে রুহানিয়াতর দিক তো নিকিতা রোজা আসলে রুহানিয়াতর বিভিন্ন জিনিসটারে ঠিক করতে পারে যদি আমরা চাই সেইভাবে। তাই হলে সর্বপ্রথম হলো ডিসিপ্লিন, এবং এইলো যে এমন একটা শিক্ষা যে তোমার নিজের যে একটা এবিলিটি আছে এবং ক্যাপাসিটি আছে এই জিনিসটা নিজরে কত উপরে তোলার সেই জিনিসটা অর্জন করছেন। যে মানে যে এই যে নিজের যে একটা শক্তি আছে বিভিন্ন হারামতনে হরিয়া থাকতা, নিজের যে দিনরে বালাটিকে অর্গানাইজ করিয়া থাকতা, এই জিনিসটা তাই অর্জন করতে পারছেন। এটা মারাত্মক একটা বিষয়। ডিসিপ্লিন প্রত্যেকটা মুসলমানের জীবনের ভিত্তিতে ডিসিপ্লিন থাকতে হবে। প্রত্যেকটা মুসলমানের জীবন মুসলমানের গড়িটা হইল 5 ওয়াক্ত নামাজ। এইটার মাধ্যমে আমার জীবনের যাত্রা যদি সব সময় পরিপূর্ণভাবে সৎভাবে ইখলাস দিয়া অবশ্যই একটা সফলতা আমরা দুনিয়াতে এবং মেইন জায়গা পরকালের জীবনে পাইমু। তাই আরেকটা জিনিস
তাইন কইছেন যে আমার লাগি খুব আবেগ একটা তৈরি হয়েছে আর কি তেরাবির নামাজের ভিতরে বিশেষ করে একদিন বিগত 15 রাইতর ভিতরে একজনের বিশেষ তিলাওয়াত শুনছি যার নাম আমি জানলাম না কিন্তু ওই তিলাওয়াতটার মাধ্যমে আমার আলাদা একটা জিনিস আমি পাইছি I want to come back to the recitation to you very quickly. David, Jack was just telling us how discipline has been very important for him and that how you can push yourself even further as a person. Have you found that through fasting that in some things you've actually managed to push yourself to a point where your average friend, family member or community is not able to? Quite often we find our non-Muslim friends and even sometimes Muslims will say, oh, I can't fast for such a long day without food, without water. So have you found yourself as a person in this part of the world where you found, no, I've been able to take myself to such a level? I think yes. I think definitely. I've had a sense of like where I fasted and I've actually had more energy that day. I've had more energy that day than I have had with not fasting. So I think sometimes you can push yourself and you just get the energy to do more stuff and more better and everything. So I think that's one of the benefits of fasting. So তাই করে ফাস্টিং এমন একটা জিনিস করে নিজে মনে করেন যে আমার যত সীমিততা একটা আরো পুষতে আরো আগুয়ে দেয় আরো দূরই নিতে পারে আর কি ও জিনিসটা তাইন পাইছেন এবং তাইন কইরা যে রোজার মাধ্যমে আমি দেখি আমার আলাদা আর এক শক্তিও আমি পাইছে David, I want to ask you before I go back to Jack, which is your family members know you're Muslim. By your it's 14 years now, so by now they would have figured out. Oh, money so do bachor ke onar family kaise lukaya kono fayda hoite na. By now they would have known you're Muslim, and sadly we know that your mother passed away. God rest her soul. But what I want to find out is when your family found out that you are fasting, what was their response and what was their question? Did they have anything like that for you? to be honest, it's like I want to say too much because they're watching, but it was quite difficult. They weren't used to it when I first began. Yeah. My mum was very supportive, but she was the one that she was there to begin with. To be honest, So your mom actually supported you. She gave you the strength. She encouraged you. she wasn't actually Muslim, obviously, but she said if you believe in this and you do what you want, so. This is amazing. দেখো মায় ও মুসলমান কিন্তু মায় জানেন ফুয়া গত 14 বছর ধরে মুসলমান হয়েছে একজন মানুষের এক ধর্ম ছাড়ি আর এক ধর্ম যাওয়া অত ছোট সিদ্ধান্ত না একটা লোকে কতজাত বাস্তবতা আছে বিশেষ করে নেগেটিভ বাস্তবতা ফ্যামিলির গেস্তনে ফ্যামিলির বিভিন্ন দিক থেকে ত্যাগ করা অথবা ফ্যামিলি ত্যাগ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি এইরকম একটা অংশ হইল আসলে হকর দাবিওয়ালা এবং বাস্তবতাওয়ালা যদি না হকরে সেইভাবে আমরা চাই এবং সেই চাহিদা কিন্তু তাই আমি সবসময় তান্ডা বলছি যে তোমার মা ভাই বোন ফ্যামিলিকে সবসময় যে ইসলামের একটা মানসিক হক আছে মানুষের যে হক দেওয়া তোমার মা বাপের সবসময় এবং ইসলামে হইয়াও দেয় যে মা বাপের সবসময় উত্তম মর্যাদা করা লাগে তাই করে যে আমার মায়ে জানেন আমি রোজা রাখছি মায়ে কইছেন যে তুই যদি জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া তুই ইচ্ছা মতো এটা করে তো তুই আমার সহযোগিতা এবং সাপোর্ট পাইবে আমার কোনো বাধা থাকতো না তো তান মায়ে তানে আরও একটু শক্তি দিয়েছেন মারাত্মক একটা বাস্তবতা সুবহানাল্লাহ আল্লাহ খারে কীভাবে কিলা সাহায্য করতে পারেন কিলা ইমানের ফতে আরও আলোকিত আরও মজবুত করিয়া দিতে পারেন আর আমরা লাহান মানুষ যারা বছরের পর বছর মুসলমান আসলে প্রত্যেক রোজা আর যায় কিন্তু ইয়া তো আসলে পরিবর্তন নাই হইও মিথ্যা মাত্রাম দাখাবাজি করলাম গিবত গাইরাম নামিমা ইভেন স্ল্যান্ডারিং করলাম ও বাসা মানুষে কিতা করে হৌগর মানুষে কিতা করে হেন কিতা করলা ই লন্ডনে কিতা হলো সবসময় আসলে ইয়াহিয়া যখন কি আল্লাহর সামনে উবাইব কিতা দিয়ে আল্লাহর কাছে জবাব দিব এইটা প্রশ্ন হলে সবচেয়ে বড় Jack, you said you found the Taraweeh to be very helpful for you, very spiritually energizing you were referring to, and one of the nights you really became quite emotional. You don't know the name of the reciter, but I want to know most Muslims don't know the language of Arabic. The Quran is revealed in Arabic, yet we are told by the Quran to read the book of Allah, to recite it, okay, and that that Allah will make it whoever wants to read, Allah will make it easy for them to do so. And in that context we have not thousands, not hundreds of thousands, we have millions of hafid or huffaz, those who have memorized the Quran from the age of 7, 8, 9, 10. Within like 13 they memorized 6,666 verses of this final revelation for the whole of humanity. Now you and I, I'm still learning to learn Arabic, particularly the Arabic of the Quran rather than just general Arabic. Now you and I in that sense are not verse in Arabic. What was it about the recitation of the Quran in Taraweeh that you found, wow, it was resonating, something was connecting with you? So I think there are three things really. So one is that the recitation itself was just so beautiful that even just Al-Fatiha was enough to kind of move me, a lot.
this guy's voice was like spectacular, and I was thinking like, this is how you should listen to this. So that was one. The second thing is that I found myself going into like a deeper and deeper state with each cycle, rakat, however you would term it. And I think that even though I'm not understanding 80% of what's being said, I'm still able, because of the way I'm learning. I am learning Arabic in my own kind of way at the moment, so I can understand like probably about 20% of what's being said. Wow, I'm impressed. So I'm picking up. There are regularly whole lines or verses that I'll understand, and then lots that I don't, of course. So I'm able to pick up bits, and then I'm still able to reflect on the bits that I can understand, even if I can only understand 20%. That gives me time to think about that 20% in the parts that I don't understand. I mean, the way I've been doing that as well is like, so the way I'm learning Arabic is it's a very strange way to do it, but I'm watching individual surahs and maybe my favorite surahs on YouTube with Arabic recitation and then English over the top, and then every time I recognize a word, I'm pegging it against the English word on the screen, and I'm just pegging more and more words, and then again and again as it goes, as I see the same words come up. Very interesting. খুব সুন্দর কথা হইলে তাই হইলে যে দেখো, আমি তো সাধারণভাবে আমি আরবিক ভাষা জানি না, আপনারাও যারা দেখরা সবাই জানে না আসলে মুসলমানের ভাষাও আরবিক ভাষা। আমরা এটা দায়িত্ব নিয়ে আরবিক ভাষা শেখার চেষ্টা করতাম, খালি মাদ্রাসার উপরে সকল ধর্মের দায়িত্ব দেওয়া, এলা কোনো নবী আমরা গেছে আইসু নাই শিক্ষা লইয়া। বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে আমরা এই বাস্তবতা অর্জন করছি, বিশেষ করে ব্রিটিশর যেভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করছে, মগজ আমরা তৈরি করছি, এই কারণে সবাই একটা দায়িত্ব আছে মুসলমানরা যে তারা দিনের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা, এর সাথে যদি আরবিক ভাষাটা শিখতে পারেন, এটাই গিয়ে আসমান আর জমিন ওর সাথে সর্বশেষ যে বাণী আল্লাহ নাজিল করছেন এবং দুনিয়া এবং আসমান এবং জমিনের সর্বশেষ কানেকশনটা দিয়েছেন, সেইটার ভাষা এবং সেই জিনিসটা আমরা আরও অর্জন করতাম পারলাম। যাকে যে জিনিসটা বলে দেখো, আমি যে তিলাওয়াতের জাস্ট এই যে ফোড়াটা এবং যে ফোর্সে তার ফোড়াটা শুনে অটোমেটিকলি আমার ভিত্তে আলাদা একটা মজা তৈরি হয়েছে। আর আমি বেশি শুনাও লাগে না, আল ফাতিহাটা শুনিয়েও আমার অটোমেটিকলি ভিত্তে একটা আলাদা জিনিস তৈরি। ইয়াহিয়া যদি ওলা খাঙ্গাল হইতে পারতো, ফাতিহাটা বুঝিয়া তার ভিত্তে একটা আবেগ তৈরি হয় মাবুদরকে মানে আরও স্মরণ করা, আরও জাগত মাবুদরকে খুশি করার লাগে এবং কথা এবং খাস মাবুদকে রাজি করার লাগে করা। দেখো এক ফাতিহার মাধ্যমে বাইরে কীরকম ইম্প্যাক্ট হইতে পারে। আমরা তো আসলে বেশি সময় নাই, আমরা আরও কিছু কয়েকটা বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া আমরা লাইভটা শেষ করবো। অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবো, আমরা পেজ লাইক ফলো এবং কমেন্টস করবা। মায়া সিলেটের সাথে থাকবো আমি আব্দুল মুমিন ইয়াহিয়া, ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন শহর থেকে আজকে লাইভটা 15 রোজা 1443 হিজরিত আপনারা সামনে লই আইছি। আপনারা লাগি মাত্র 14 নম্বর রোজা, আমরা লাগি 15টা শেষ হইব কিছুক্ষণের ভিতরে। ডেভিড, নাও he was talking about the recitation of the Quran and how that's impacted him. When you first heard the recitation of the Quran, like I'm sure you've listened to music, Jack's listened to music, we're all exposed to music in different shapes and forms, in different genres. A lot of the music nowadays it's sadly a lot to do with gaining this world and nothing to do with gaining anywhere else, really. And it's all about self-gratification, and often is very filth. Why? Because it makes money. That's the truth of it, which people don't like to admit. It's now you've been exposed to music. Now the sounds of the Quran and the sound of the recitation of the Quran, when that came to you first time, can you remember when it was? How many years of a Muslim were you? And when you heard it, how was that experience for you, and how is it now? It was because I heard the Quran. I asked questions about Islam. It was because I heard my friend recite Surah Fatiha in the morning. I wanted to know what he was doing, what he was reciting, and then he gave me a book about Muhammad Sallallahu, and that's how he gave me the dawah. So I looked, and that's how I looked into becoming a Muslim. ওয়াও, খুব সুন্দর একটা তাই কইরা যে আসলে কোরআন পড়া আমার সর্বপ্রথম ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার এক ফ্রেন্ডে সূরা আল ফাতিহা পড়াটা শুনছি, আমি তারে জিজ্ঞাসি এই জিনিস কিতা। এরপরে এই ফ্রেন্ডে আমার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের উপরে একটা বই দিয়েছেন। এই বইয়ের মাধ্যমে আমার দিন এই ধর্ম সর্বশেষ যে বাণী এবং সর্বশেষ যে ধর্ম ইসলাম ধর্মের দিকে আমি আইছি। So your friend, tell us about your friend. So like when did you hear him
him recite the Quran? How many years ago? Oh, And this- why was he reciting? This was about 14 years ago now. Yeah, we were in, I was in Bournemouth, Bournemouth, yeah. and at the time when my mom, I was living with my mom and my stepdad. Yeah. We were doing painting. My stepdad was doing painting in the restaurant. So I helped him out because obviously I was young. I was like 20, 21, something like that. Okay. At the time. So obviously I helped him out and I stayed over. And the family was Bangladeshi, and I saw the guy wake up for Fajr, watching him safe and doing all this stuff, and that's when I thought, what is he doing? What is he? So you stayed over to do the work the next morning? Yes. Okay, And I'll explain all of this. and that's how I thought, hang on, what was he like? What's he doing? Like, who's he paying to? So And this was the first time you got exposed to a Muslim trying to be a Muslim, with the morning prayers as the beginning of that. দর্শক দেখো এই ভাই মানুষ যে আসলে সর্বশেষ দিন পাওয়ার লাগে, এই যে পরিপূর্ণ দিন, এই যে তৌহিদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ পাওয়ার লাগে। দেখো তার অভিজ্ঞতা 14 বছর আগে বনমাফ একটা শহর আছে সমুদ্র সাইডে, কি অন্যদের একটা ব্যবসায়ী ফ্যামিলি, বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ফ্যামিলি, রেস্টুরেন্টের ব্যবসা সাধারণভাবে আমরা যে ব্যবসায়ী ফ্যামিলি হই, এখন ব্যবসা অল পরিবর্তন হয়েছে। ব্যবসায়ী ফ্যামিলি ওলা তার হাতুন বাফর লগে বাই গেছলা রং করার খাজো আঁকি, বয়সে একটু কম আছিল, আর যে একটা রেস্টুরেন্টের ভিতরে খাম করে রাখে। তো এই রেস্টুরেন্টের ভিতরে খামো লাগি একদিন রাত থাকা লাগছে, মানে বাদর দিন উঠিয়া সকালে খাম করতা। তো কী তো হয়েছে, এই রেস্টুরেন্টের মাঝে একটা ছেলে আসিল, যে ছেলেটা তার সকাল শুরু করছে ফজর নামাজ দিয়ে, ফজর নামাজ শেষ করিয়া তিলাওয়াত শুরু করছে। এই তিলাওয়াতের ফতনে, এই ব্যবহারের কারণে এই যে আলোটা, সর্বশেষ আলোটা এই বাইর জীবন ইয়া লাগছে। দেখো আল্লাহ মানুষের হৃদায়ত কিলা কোন জায়গাতে কীভাবে দিতে হবে। এই যে রেস্টুরেন্টের ফ্যামিলি কোনোদিন কল্পনা করছেন যে এই ব্যবসার মাধ্যমে সে একজন মানুষে মানে জাহান্নাম তনে বাঁচানোর একটা পদ্ধতি হয়েছে এবং ফতনা আছে। David, I will come back to Jack actually. Now, so you've gone to this restaurant to work with your stepdad, you're doing painting, you stayed over. The next morning you found a young man from that restaurant, from the family. He got up to pray Fajr prayers. He was 18 He was about 18 at that. How old were you? About 21, 22? 21. And so you found him doing the Fajr prayers, and then he was reciting Fatiha. So Fatiha and all this stuff, And other reciting, as in he was reading the Quran afterwards. Yes. And then what did you ask him? I asked him like he basically said, what you reciting, it sounded nice, and I go like that. Then he said, I'm a Muslim and I pray every morning and I got to do this, and then he told me about Muhammad Sallallahu and that I don't believe in Isa and all. I mean, he said that I didn't mean Isa, but I don't believe in that he's the son of God and, and the Trinity and so on. And then that's what made me think about it as well. I think in the morning, so that day I thought about it. Of course, not straight away. After 3 months, I looked into all this stuff and I thought to become Muslim. Jack, you just heard David speaking about how he got introduced to Islam through going to a restaurant where he went to do work as a painter and decorator with his stepdad. He stayed over that night because he had to continue some of the work to finish it off, I presume. And then one of the family members, a young boy who was 18, got up to do the morning prayers, which is Fajr prayer, and then continued by reciting the Quran, where he heard Al-Fatiha is the first chapter of the Quran. He was introduced to the Quran and the sound of the Quran and to Islam and to a Muslim through Al-Fatiha. Now, you know, when you listen to David's introduction to Islam, how does it make you feel as a new Muslim who has just been a Muslim for about 5 months and this is your first ever fasting and this is a 15th one? How do you feel about his experience? I think I wonder, it makes me, I suppose, wonder how I would have perceived or reacted to the same thing, because I had basically no exposure to Islam whatsoever. I mean, I was prompted to start exploring it by meeting my now wife, but not really by her. She didn't encourage me, she didn't give me things to read, she didn't teach me things. It was just like, I'll start exploring this because she's Muslim. So, but I suppose I got that experience maybe the first time I went to the mosque for real, you know, and then I felt at home at the mosque almost immediately.
We want to come back to that, the mosque Yeah. experience. দর্শক ভাই বোন, আমরা তো মাত্র 5টা মিনিট আছে, আপনারা অবশ্যই লাইভটা শেয়ার করবা প্লিজ। এই রোজার মাসও সবার সাথে আসিল, আশা করাম যে এই সাক্ষাৎনে নতুন কিছু জিনিস পাইরা এবং আমার জীবনের মাঝে বালা কিছু আনতাম, আমার আপনারাও আনতে পারবা ইনশাআল্লাহ। আমরা পেজটারে লাইক করবা, ফলো করবা, কমেন্টস করবা এবং মায়া সিলেটের সাথে থাকবা। ভাই খুব সুন্দর একটা জিনিস কইছেন যে মানে আমি আসলে ইসলামের বিষয়ে জানার লাগি এক হিসাবে ধরলে আমার ওখানকার যে বউ তার মাধ্যমে, কিন্তু তাই না আমার বই অথবা এলা কিচ্ছু দিচ্ছে না, তাই শুধু একজন মুসলমান ও জিনিসটা আমি জানছি। এরপরে আমি নিজে একটু জানার চেষ্টা করলাম যে এই মানুষ মুসলমান মানে কিতা, ইসলাম কিতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওখান তো তথ্য নিতে হইলে আসলে বেশি সময় লাগে না, প্রচুর ইনফরমেশন আছে। আর সর্বোত্তম ইনফরমেশন হলো আমি ইয়াহিয়ার আপনারা যদি আমরা সোহাদা আলা নাস মানুষের কাছে সাক্ষাৎ দিতাম পারি, আমরা খোতা এবং খাস দিই, হক দিই, এইটা হলো সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা আচার আচরণ ব্যবহার। তো এই মেয়ের একজন মুসলমান নামও দৈলকা মুসলমান, সেই নামটা তো নেওয়া বিছাড়া এই ধর্মর বিষয়টা একটু জানার চেষ্টা করছেন, খরি খরি দিনের দিকে আওয়া এবং মুসলমান হয়েছেন 5 মাস ওর আপনার। এই শুধু এইটা নয়, আপনারা শুনতে পারা দেখো এই যে ব্রিটেনের মাটির উপরে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বিজি মসজিদের আসরের আজান ওর, আমরা কিছুক্ষণের ভিতরে লাইভটা শেষ করিলিম। তো তাই যে জিনিস হইলা যে আমি আসলে ইসলাম দাউদ ভাইয়ের পরিচয় পাইছেন যে তাই ইসলামের ফত কোন দিক তনে পাইছেন, তাই আসলে বিশেষ খেয়েও দিচ্ছেন না ইসলামের প্রচুর ইনফরমেশন, কিন্তু যে কোনো কারণে এইটা তাই পাইছেন। হলো দুনিয়াত মানুষ আছে যত ইনফরমেশন থাকুক এরপরে পাইতে না পারে, কিন্তু আমার একটা কথা তো একটা ব্যবহারের মাধ্যমে হইতে পারে, একটা লেনদেনের মাধ্যমে হইতে পারে। তো এইটা সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যে মাবুদের কাছে একদিন যাইতে হবে, খিজার সাক্ষী দিয়ে আমি যাই না মানুষের সামনে মাবুদর বিষয় এবং আমার ইমান এবং আমলের বিষয় আপনার। তুই এর লাগি আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা এই লাইভটা আমরা সাথে থাকবা, শেয়ার করবা, আমরা পেজ ফলো, লাইক এবং কমেন্টস করবা। এবং তাই করে যে ডাইরেক্টলি আমার মেইন পরিচয়টা হয়েছে যে আমি যখন একটা মসজিদের ভিতরে গেছি, তো আমরা আইরাম তান গেছে মসজিদের একটু জানা। আই থিঙ্ক উই উইল wrap up very soon with the experience of the mosque. David, have you been to a church before? When I first, when this was before I was Muslim, yes. Okay. And did you often used to go to church? Well, I used to go with my auntie Eva. She used to go to church, so once a week, so I used to make Every week, once a month, a few times a year? Once every Sunday, every so often. Yeah. ওকে, তো ভাই একটু চার্চও যাইতা আসলে তারা বহুত আছে জীবনে যে চার্চনে বহুত দূরই আসুন, বিশেষ ধার্মিক দাঁড়াতে না তাহলে চার্চনে স্বাভাবিকভাবে বহুত দূরই আসুন। আমরাও বহুত আছি গাঁর ভিতরে মসজিদ হইও খাতার একটাও ফুল হয় না আপনার, ওইলো বাস্তবতা। কিন্তু মসজিদ বানানো লাগে ইয়াহিয়া ভাই একটু সাহায্য করুক, অথবা গাউরক করলে পাগল হয়ে যায় যে কীভাবে জানালা আর কীভাবে উইন্ডো, খালি অকল মানুষের দেখাইতাম, আল্লাহরে দেখানোর লাগি ইয়াহিয়া কিতা করে, এইগুলো প্রশ্ন। ডেভিড, I'm going to go back to Jack about, he said that his main experience of Islam and feeling it, if you like, was the mosque. Now you found it through a friend, if you like, you who you became friends with basically. Now this is probably going to be the last question that I'm going to ask, maybe not the last one, maybe one of the last of the two. Now, through your experience of being a Muslim for the last 14 years to date, what has been the most difficult for you as a person? You're coming from a community that are not majority Muslim, they're non-Muslims, and you're spending time with a community that has Muslims from all over the world. Like my family are from Bangladesh. Often you're probably spending a lot more time with Bangladesh because of the area that you live in, but you've met Muslims from Somalia, from Algeria, from Morocco, from Tunisia, from Africa, from China, so on and so forth. Now within all of that, being a in that sense you're a minority in terms of being a Muslim, you're small, you're coming from a smaller number community. What has been in the 14 years, what has been your biggest difficulty or challenge? I think one thing is, as much as people they try to support you, I think you haven't got a family, a Muslim family, then I think that's the most difficult part, because just having that support of having a Muslim family and all that stuff, that's, even if you're married, that's lucky, but it's the whole having a family within the family, that's the hard part of it. তাই না কইরা যে আমার লাগে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়েছে গত 14 বছরের ভিতরে প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিকভাবে একটা ফ্যামিলি তো মানুষটা আয় এবং একটা ফ্যামিলির সাথে তার একটা সেট আপ থাকে, কিন্তু আমার লাগে সবচেয়ে কঠিন হয়েছে যে আমার সরাসরি ইমিডিয়েটলি কোনো ফ্যামিলি পরিবেশ না, এখানে আমি তো সবাই তো আর মুসলমান না, আর সবাই লোকে তো দৈনন্দিন সব বিষয় লেনদেন করা যায় না, যেহেতু ফ্যামিলি না থাকায় এই জিনিসটা আরও কঠিন হয়েছে। ওকে, উই অ্যাকসেপ্ট দ্যাট that you not having a family does
definitely make it difficult. But how have you managed? I managed, alhamdulillah, I met some good people that have supported me, and I've met guys that have helped me out. And I've been near them for many years now. That's how I've been. So your friends and associates have been very helpful. Okay, we've got about 2 minutes. I'm coming to Jack as well. This final question for you: how have the British Muslim community in general, and how have the British Bangladeshi Muslim community been of some help to you and your journey as a Muslim? Well, when I went to the Hajj, they helped me out. I've got to have a lot of connection with the Bangladeshi community, and they've been helpful in a lot of ways. I don't think I'll be where I am now with who I know without the Bangladeshi community. আমি ওখান যে আছি আমি ইলা একলা ওইতাম পারতাম না যদি মুসলমান হল থাকতো না, বিশেষ করে ব্রিটিশ বাংলাদেশি মুসলমান হল থাকতো না। এর ভিতরে আমি আরেকটা জিনিস কইমু, আপনারা গর্বিত হইবা, এটা মেজরিটি আসলে হওয়া উচিত যে সিলেটি ভাই বোন হলোর কারণে এবং তারা খেদমতের কারণে ভাই হজ গেছেন, দিনও শিক্ষা অর্জন করা ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আমার লাহান জন্মগত মুসলমান, আমি হই আছি আল্লাহ সুবহান তাআলার সাথে সম্পর্কর বিষয়ে অনুরোধ করাম এই 15 রমাদান ওইজার এই সম্পর্কটা আরো গভীর করতাম পাই না। আমরা তো 2 দিনও লাগে আইছি, একদিন আওয়ার একদিন যাওয়ার, বুঝছেন কথা। Jack, just we heard the call to prayer. We are going to go and pray Asr inshallah together on the 15th of Ramadan in the busiest masjid in the United Kingdom, which is the East London Mosque. Proud to go there, alhamdulillah, been a volunteer for a long time. Now you said that you found the mosque to be a very important place in your introduction to Islam. What was it about the mosque? In a few words, what was it about the mosque? I do think it was probably, converting to Islam for like a white English guy is actually a very strange thing to do, a very unusual thing to do, right? But I think going somewhere where you're surrounded by 1,000 people who are all on exactly the same journey at the same time, and you can go all in without any self-consciousness was the big thing. Because for me, the biggest obstacle to faith in my life before Islam was self-consciousness. It wasn't as in what would other people say and how they would look at you and how they think of you. And like being seen to engage in almost anything religious publicly, or even like within for example a church. I tried to be a practicing Christian, and even within a church I was feeling very self-conscious, just about, I don't know why, but I think it helped me get over that self-consciousness being in such an intense environment. I think because the mosque can be an intense environment to some extent, especially if you're new, you've never been there. I'm going to come back to the last bit and then we'll finish up inshallah. খুব সুন্দর জিনিস হইরা তাই না, আমি মসজিদও গেছি, মসজিদও গেলে কি তো হইছে বিশেষ করে সবচেয়ে বিজি মসজিদ, তো ইনো গেলে একটা পরিবেশ আছে হইরা যে ইনো গেলে দেখলাম যে হাজার হাজার মানুষ সকল একসাথে এখানো বিভিন্ন দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার মানুষ। তো ইনো গেলে আমার লাগছে না যে আমি আলাদা কিছু, সকল ওদিকে মুখ দিছেন কিবলার দিকে, আমিও সেই দিকে দিছি। কিন্তু একটা জিনিস আমার লাগে সবচেয়ে কঠিন আছিল মুসলমান হওয়ার আগে সাধারণভাবে ধর্ম লইয়া এই অঞ্চল ধার্মিক হওয়া আলাদা একটা কিতা গন্ধ আছে। দুঃখের বিষয় হলো বাংলাদেশেও কিছু বাতাস এইরকম মিলে আর কি, কিন্তু আমি মনে করি যে পরিপূর্ণ ধার্মিক হইলে গন্ধ অত সহজভাবে তৈরি করা ওর কথা নাই। যাই হোক, যে একটা তাইন কইরা যে তো আমার একটা আসিল যে মানুষে কিতা কইব আমার কিলা দেখবো না দেখবো। ইভেন আমি আগে যখন চার্চও যাইতাম আমি একটু হিসাব করি যাইতাম। ইভেন চার্চের বাস্তবতা হলো যে চার্চে যাওয়া মানে ধার্মিক শব্দটা এখনকার যুগে এত বাড়ি এবং এত বুঝ হয়ে গেছে বিভিন্ন দিক থেকে ধর্ম প্রতিনিধি হলেও একটা ব্যর্থতার কারণে আর ধর্ম না বুঝার কারণে, আর বিশেষ করে দুনিয়ায় খাওয়া হলে একটার উপরে বিভিন্নভাবে হামলা অথবা খারাপ একটা মানে রাখেন তারা দুনিয়া খাইতে চাইন। যেখানেও আমরা দেশ হোক আর দেশ বাড়া হোক, দুনিয়া খাওয়া বড় বড় দুনিয়া খাওয়া হলে সবসময় ধর্মরে চেষ্টা করবা থলে দিয়ে রাখা লাগে, কিন্তু আল্লাহর আলো অত সহজ বিষয় না। যাই হোক, যাকর গেস্ট এই জিনিসটা খুব সুন্দর পাইলাম। David, final words from you and then I'm coming to Jack and then we're wrapping up because we're going for Asr. What would be your last message to all of those brothers and sisters who are watching from all over the world, particularly in Bangladesh and particularly in Sylhet? I know you've been to Sylhet as well. What's your message of being a Muslim for 14 years, fasting for almost 1.5 decade if you like, and especially last 6-7 years as well? What is your final message on the 15th day of Ramadan to everybody who's watching? I would say, this is from a religious point of view, just put trust in Allah and just
make things easy in life. Life is up and down all the time, and like if you just do things like you read Quran and you just do Islamic yourself, you study, things become a lot easier in life, and you start understanding life doesn't have to be as stressful as it is. You can just put your trust in Allah and then সুবহানাল্লাহ। তাই না বলে আল্লাহর উপরে যদি নির্ভরশীলতা আমরা বাড়াইতাম পারি, যে কোনো বিষয় যত খুশির সময় হোক আর যত বেজারের সময় হোক, আল্লাহর উপরে যদি আমরা নির্ভরশীলতা আরও বাড়াইতাম পারি, তাহলে একটা পথ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বার করিয়া দেন। যারা আল্লাহরে স্মরণ করেন তারা লাগি আল্লাহ পথ বার করিয়া দেন। এমন এক জায়গাতনে হে নিজেও জানে না, ওমাই ইয়াত্তাকিল্লাহ ইয়াজআল লাহু মাখরাজা ওয়া মিন হাইতু ওমাই ইয়ারযুকু মিন হাইতু লা ইয়াহতাসিব। এই হইল গিয়া আয়াতটা খুব সুন্দর, আসলে স্মরণ করা উচিত। Just your final words to everyone who's watching on the 15th day of Ramadan. We're sitting here Al Tawali Park. We've got the Shahid Minar behind us. It's probably the biggest one in the United Kingdom and in Europe, a historical place we're sitting in, and we're talking about your experience of being a Muslim, particularly fasting, and we're in the 15th of Ramadan. It's your first ever fast in your life. Inshallah, we pray that it will go on for many years, and we will benefit much from you, inshallah, as you are benefiting as a newcomer to this final revelation to the whole of humanity. Now your final words to everyone who's watching. I think I would say go to the mosque. I think it makes a big difference. For me it's a totally different experience to praying at home, and I think it's really important in terms of building your faith to be surrounded by other people that are also building their faith like very, very actively. And so I think I would just say go to the mosque as often as you can. Thank you very much. Beautiful statements and beautiful words. খুব সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ কথা কইছেন যে চেষ্টা করো মসজিদে তোমার জীবনের ভিতরে দৈনন্দিন বানানি। এক, দুই নম্বর হলো তোমার সঙ্গী মসজিদি সঙ্গী, মানে নামাজ পড়া আর নমাজি ও দুই জিনিস। আল্লাহ আপনারে আমরারে নামাজি বানাওকা, নামাজের সাথে এই যে উত্তম জায়গা আমরার এইটা সর্বনিচে লাগাইয়া সবচেয়ে উপর যিনি আছেন তার সাথে আমরা কানেকশনটা আরও গভীর করি। আউকা এই 15 রমাদানও আমার পক্ষতনে ভুল ত্রুটি কিছু হয়ে থাকাতে মাফ করে দিবা, আর আমরার পক্ষতনে আর বালা কিছু হয়ে থাকাতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা গেছেন আল্লাহ কবুল করুকা। রোজার বাকি দিনগুলোই রাতগুলি আরও উত্তমভাবে খাটানোর চেষ্টা করি। আমরা যেহেতু আল্লাহ গেছেন আইসি, আল্লাহ গেছে ফিরত যাইমু, কিতা লইয়া যাইমু আর কিতা তুইয়া যাইমু, সেইটা প্রশ্ন ওখন করা উচিত। দোয়া করবা, মায়া সিলেটের সাথে থাকবা, আমরা পেজ লাইক ফলো এবং কমেন্টস করবা, এই লাইভটা শেয়ার করবা। আর আবার কত হইব কিছুক্ষণ বাদে আমরা একটা লাইভ লইয়া আইলাম, আরও থোড়া বাদে ইনশাআল্লাহ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বিজি যে মসজিদ 800 মানুষের ইফতার করেন, সেই ইফতারের আয়োজন লইয়া কিছুক্ষণের ভিতরে আমরা নামাজ পড়িয়া লাইভটা লইয়া আইমু, অবশ্যই শেয়ার করবা। ভালো থাকা, সুস্থ থাকা। আমি আব্দুল মুমিন ইয়াহিয়া, ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন শহর পূর্ব লন্ডন একটা এলাকা থেকে, বিশেষ করে শহীদ মিনার এলাকা থেকে আমি ধন্যবাদ দিলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দাউদ, জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জাক for your time with us. Inshallah we might come back again together someday very soon, and Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.